Okay, so let's talk about what is IELTS process chart or process diagram. You can go with like this. The thing is, this is involved with IELTS academic writing task 1, as you can see here. And so let's start with how does it work. So it's a most commonly used asked questions in the exam. Process chart is a graphical or pictorial illustration of a cycle or a sequence of events that occur in a process. Whenever the IELTS academic writing task 1 asks you to elucidate a process chart, you are expected to depict the chart and explain the sequence provided in the chart. You are scored on the basis of your comprehension of the process chart, the way you explain it, the aptness of the vocabulary, the construction of the sentences, and the soundness of grammatical usage. আচ্ছা, প্রসেস মানে কথাটা আমরা বুঝি যেটা যে স্টেপ বাই স্টেপ, মানে আপনার সিকোয়েন্সেস দেওয়া থাকবে অ্যান্ড obviously you need to, when you are going to answer your questions, আপনাকে আনসার ওই সিকোয়েন্স মেনটেন করেই লিখতে হবে। আপনি লাস্টেরটা আগে লিখবেন, পরে হচ্ছে ফার্স্টেরটা লিখবেন, পরে মাঝেরটা লিখবেন, নো, এরকম হবে না। Okay, so let me talk about now how many types of IELTS process charts can be. So it can be from natural process chart or it can be manufacturing. ন্যাচারাল প্রসেস মানে হচ্ছে যেগুলো সায়েন্টিফিক, আমরা যেভাবে বিজ্ঞানে যেমন পড়েছিলাম যে পানি চক্র, বায়ু চক্র, এরকম টাইপের, ঠিক আছে, সামথিং উইচ গো অন উইথ দ্য দেন হচ্ছে আপনার সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া, সামথিং উইচ ইজ ন্যাচারালি ডান। অ্যান্ড দ্য আদার থিং ইজ ম্যানুফ্যাকচারিং, মানে হচ্ছে কোনো প্রোডাক্ট আপনি হচ্ছে তৈরি করছেন, দেন হাউ ইটস গোজ ফ্রম দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট টু একদম হচ্ছে লাস্ট এন্ডিং বাজারে যাওয়া পর্যন্ত কিভাবে কি হচ্ছে, লাইক দ্যাট। So, how to attempt a IELTS process chart question is like a process chart question should first be understood and observed well. Once the chart is understood completely, the organization of the idea should be in a specific way, keeping the word limit in consideration. আমরা প্রত্যেকবারই চার্ট বা হচ্ছে বা যেটাই গ্রাফ আপনি প্রেজেন্ট করছেন, আমরা সবসময় দেখছি কি একটা ইন্ট্রো থাকছে, দেন অ্যান ওভারভিউ থাকছে, দেন আপনার হচ্ছে স্পেসিফিক ইনফরমেশনে যাচ্ছি, আর কিছুতে আপনার কনক্লুড করছেন আবার কনক্লুড করছেন না। সো লেটস সি যে এখানে কি হয়। সো হিয়ার অলসো ইটস গোজ উইথ দ্য ইন্ট্রো, যে আপনার ফার্স্ট অফ অল ইউ নিড টু প্যারাফ্রেজ ইয়োর কোয়েশ্চেন। Then overview te je apnar pura brief extract of the process chart should be written such that it gives an overview of the chart. The number of steps could be mentioned in the overview. For example, you may mention that there are 7 steps in the manufacturing of paper. ওভারভিউ কথাটা বলতে আমরা কি বুঝি? ওভারভিউ বলতে হচ্ছে পুরোটা, মানে যেই জিনিসটা আপনার চোখের সামনে আছে সেটাকে আপনি জেনারেলি কিভাবে হচ্ছে একই 2-3টা সেন্টেন্স বা এরকম ফিউ সেন্টেন্সে কিভাবে এক্সপ্লেইন করতে পারবেন, বাট দ্য মেইন থিং উইল বি ইনভলভড হিয়ার। Then body paragraphs should focus on briefing the events of the process, মানে এবার প্রসেস গুলোকে আপনি হচ্ছে ওখানে তো লিখলেন যে আপনার 7 স্টেপস আছে, এই স্টেপস গুলো আছে, এখন ওই 7 স্টেপস এর মধ্যে আপনার কি কি ধরনের ইনফরমেশন যা যা ওখানে বলা আছে সবগুলো নিতে হবে। দেন ডোন্ট রাইট এ কনক্লুশন, যেহেতু স্টেপস এর মধ্যে আপনার কনক্লুড করা কিছু নেই আর সামারাইজেশনও করার কিছু নাই, যেহেতু প্রসেস চার্ট আপনার স্টেপস গুলো এক্সপ্লেন করা শেষ, দ্যাট মিনস ইয়োর গ্রাফ ডিসক্রিপশন ইজ ডান। So what kind of vocabulary should be used in a process chart? Talking about the vocabulary of process chart task, there is a dedicated list of vocabulary that you have to use. Right from specific verbs to adverbs to adjectives. Words should be chosen specifically while explaining a process chart, such as creates, repeats, firstly, subsequently, sequentially, meanwhile, cyclical, linear, etc. For example, this cycle repeats itself. Firstly, the raw materials are gathered, followed by their processing. Meanwhile, the temperature of the furnace is increased.
This process is a linear process that begins with the gathering of raw materials and finishes with the goods that are ready to be used. So এরকম দেখেন আমরা যদি একটু ছবিটার দিকে আরেকটু যাই, কিছুটা ইনভিজিবল, বাট দ্য থিং ইজ দেখেন প্রত্যেকটা প্রসেস কি কি হচ্ছে আপনি প্রসেস গুলো তো একটা হচ্ছে জেনারেলি আপনি বলে দিলেন রিপার আছে, রেডল পাম্প আছে, স্যান্ড মিক্সার আছে, কিন্তু এই প্রসেসের মধ্যে কি হচ্ছে আপনি এটা ফার্দার স্টেপসে মানে যখন আরো মোর ডিটেলসে যাবেন তখন এক্সপ্লেইন করে দিতে পারেন, তাহলে আপনার কথাগুলো বেড়ে গেল। Then the voice used in the text. The voice used in explaining the process chart also plays a notable role. For a natural process, an active voice is used while a passive voice is used in the depiction of manufacturing process chart. তার মানে আমরা কি জানতে পারলাম যে ন্যাচারাল প্রসেসে আপনাকে অ্যাক্টিভ ভয়েসে লিখতে হবে, where manufacturing process chart you need to go for প্যাসিভ ভয়েস। আর আমরা তো প্যাসিভ মোড অ্যাক্টিভ মোড চিনি, যেটা হচ্ছে প্যাসিভ মোড হচ্ছে আপনার অন্যের দ্বারা কাজ করানো, যেখানে আমরা ভার্ব আর অক্সিলারি ভার্ব থাকে and ভার্বের past participle form থাকে। অ্যাক্টিভ ভয়েস is normally when we say some sentences. Like simple example like this, যেমন স্টেজ 1 wasted glass bottles collection point transportation, then stage 2, then stage 3 the finally it's come for the sale in the supermarket. So here the same goes with it, paraphrasing overview. Paragraph 3 you can describe the first and second stages. Paragraph 4 you can send to a glass factory, মানে third stage টা আপনি explain করে দিলেন। দেন দ্য অথবা লিখতে পারলেন যে ওই থার্ড স্টেজে যাওয়ার জন্য আপনার কি কি ধরনের জিনিসগুলো করেছে একটু ডিটেলসে গেলেন। ওকে, লেটস জাস্ট গো উইথ ইট, যে আসলে দেখি কেমন হয়। The diagram illustrates the process of recycling waste glass bottles. We can observe from the diagram that there are three main stages in the recycling process, beginning with gathering the wasted glass bottles, the recycling of these bottles, and ending with the delivery of new products. আপনার introduction হয়ে গেল, overview হয়ে গেল। Now let's go for more details. Firstly, wasted glass bottles are gathered to a collecting point. It is then transported to a recycling center or cleaning plant by truck. Next, these are cleaned using high pressure water to eliminate the dust and other substances before being classified into three kinds of bottles according to their color, such as brown, green, and clear. So, আবার একটু পিকচারটাতে যাই। Then wasted glass collection point, transportation, high pressure water, clear, green, brown, glass factory, মানে প্রত্যেকটা প্রসেস এরপর আপনি আপনার নিজের ভাষায় যে তারা এখান থেকে এখানে গিয়েছে ওই পিসেস গুলোকে সেন্টেন্সটা সাজানো। আপনার ওয়ার্ডস দেওয়া আছে, নাও ইউ নিড টু মেক এ সেন্টেন্স। আপনার প্রসেস চার্টটা এরকমই, যে আপনার যে হয় না যে আমরা when we were child we have given some words and now you need to make a sentence, so এখানেও আপনার সেম আপনার ওয়ার্ডস দেওয়া থাকে, so বার বা চার্ট ডিসক্রিপশনে you need to make a sentence with this. Then later these bottles are sent, মানে প্রত্যেকটা প্রসেস আপনার দিয়ে দিল। The new bottles are then filled with ink and the entire process of recycling glass concludes after these filled bottles are delivered to the supermarket. দেখেন এখানেই শেষ, there is no conclusion in the sentence.